ewi parono. Hiyo ni makosa na bado tutaendelea na wakipatikana tutashika. Apedha mar tieko kongo mabandi adhi nyime katinende jotend rita ondhio lita 500 mag kongono e boma ma Kajiado. Machiegni nyakora moge juang winyi kendi ne weche manyien mago kod mathoth mabiro ni weche manyien mag Migago. Chenro en mara Migago kiny odiochieng' ma kawuono ka wantiere kae mondo mi wakoni matucho kawuok e kor gwenge ma opogore. Inyalo tudri kodwa achiel kachiel sani kokalo e mbui mago mag Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube wantiere kacha Ramogi TV, kachiel koda ka Twitter yudo kacha Ramogi TV Kenya, TikTok wantiere kacha ramogi.tv. Kinde ma wantiere kanyo bende ikono wani chenro iluweyo machalo nade e gweng' mane tinene gi jok mage to pachi kotenore kod weche manyien gi gin mage. Ote machoko yawe SMS line no en 3-6-0-0. An bende tudri koda e Facebook fan page mara Cleophas Watch, Twitter @Cleophas Watch. Machiegni idhi bedo koda e thuolo gi duto kakelo weche manyien gi bende kamoro amora ma intiere bed koda nyaka giko. Nyakora moge juang od bura e county ma Siaya mano bende koro rwako paro mar twak mar thicho oko jalup gavana mar county no William Oduol. MCA ma East Asembo Gordon Onguru emane opedho paro makamano ka koro MCS oyie mondo mi paro no odhi nyime. MCS 38 kuom 39 manyo yuoro e chenro mar od bura no ogoyo ombulu magiriwo lwedo thiche oko mane komno ka koro orito duoko ma ibiro gol kod komiti moyiedhi mar ji 14 ma ichuoyo kod mano mochuo kom kod MCA Francis Otiato mabiro choko neno e thuolo mar ndalo 10 kochakore odiochieng' ma kawuono kendo pedho nyimo od burano mano bang' ndalogo. Oduol iseyo kuom dhi ataro gi chik mano ma otiyo marach kod telo mano bang' chwalo lipot e nyimo od burano ka oyango mibadhi e ten county mano e telo mar Governor James Orengo kod tiyo marach gi omenda ka oseyo mano e wechego duto ma osebedo kanyo katimore e county ma Siaya. Nyakora moge jonko woke county ma Siaya warang moko bende matimore buore Nairobi karkae kama edo kanyene riwruok mag weg ute fwambo kod keyo bende koro kwedo moko kuom paro mag osuru manie paro mar chik mar omenda mar higa mar 2023-2024. Giwacho ni moko kuom osuru e paro no mar chik onego witoko koting'o omenda maromo 15% mano ma ijuogo e joketo wechego e mbui. Bende giseyo chenro mag dwaro medo osuru mano mag lando mwandu mag math kachiel koda kamago mag gopunda kod piem moko moloyo e omenda no mantiere kin mamoko. Giyango ni poni paro no mar chik okadhi to biro kelo lal mar omenda mathoth e yor lendo kendo mano nyalo biro lalo tije ne ji mathoth. Bende gidagi paro mar chik mano mar osuru mabende mar gedo mano ma ing'ado e nengo mar gedo udi manengo gelwaro. Wawinjane kaka twak makamano dhi nyime achiel kuom magawa bor Nairobi ka. Compensated based on the insured sum. So, you know, if you insured your vehicle at a valuation of 1 million, then that is the maximum to which you can be repaid, obviously subject to deduction. So I will presume then for supermarkets, if you insured your stock value at a certain sum, then you will be compensated at that sum. Perhaps maybe adjustments for whether there was any negligence or any issues like that. So I think that will be my general response on that. But again, not being an insurance expert, but just on my general understanding. I think on the issue of national versus county government in terms of the housing fund, you know, perhaps, and I will align myself with even what has been said before. You know, at this point of what we are going through is the process of resource mobilization,
And then this committee then and the whole House will then consider in terms of implementation how that can be carried out. That would be my comment on that. On the issue of the constitutionality of the 20% deposit, I think my position as an advocate is really to the extent that then it makes it more difficult for taxpayers to access justice, then I would be begged to then be aligned with the position that it is against the Constitution. Because if I am an SME and I've gotten a very big demand and lost at the tribunal, and I cannot afford to go to the High Court because I have to pay 20%, then to that extent I believe it will be against the Constitution. And also we know that the previous attempt was also challenged, and I believe that even this might also end up being challenged at the High Court, Constitutional Court, on the basis of that it limits access to justice. Maybe I can also allow my... Chair, without repeating what my colleague has said, regarding insurance compensation, I think the principle of insurance is to bring you back to the position you are in just before you suffered the loss. And therefore, there's no gain per se. You actually get compensated. Of course, you are insured sum, which is assumed to be the position you are, the financial position you are, before you suffered the misfortune of the loss. Chair, regarding the constitutionality of the 20% deposit that ought to be placed by taxpayers seeking justice on tax disputes, Chair, my position is it's definitely going to bar or prevent so many taxpayers from getting justice, especially where the authority does issue very frivolous assessments. Because, Chair, just like the argument has always been that taxpayers are using the judicial system to defer paying taxes, the authority as well is likely to abuse or misuse that particular provision by issuing very ridiculous assessments. And, of course, well aware that you are not likely to raise the 20%, effectively you need to pay the entire amount. Or even, Chair, they will make it very difficult for you to engage at the ADR, as they know very well that if you don't resolve the matter at ADR, then you will not be able to raise the 20% when you proceed to the High Court. Chair, my proposed solution, which I submit that you consider, is that Parliament should allocate more funds to the judiciary, and we have specialized tax courts at both the tribunal level, at the High Court and the Court of Appeal. Chair, if we have currently, I think the tribunal, the Tax Appeals Tribunal, has I'm not sure if it's about 20 or thereabouts in terms of the bench. If we increase that number to 50 or to 100 or even to 200, Chair, then we will increase the speed at which tax disputes get resolved. Effectively, we'll not have cases where tax revenues are tied up in tax disputes because of the fast resolution of tax disputes. Chair, at the High Court and the Court of Appeal, we have a specialized bench which looks at tax disputes, and we deploy more resources to enable the judiciary to employ even more High Court judges and more Court of Appeal judges. That way, Chair, a case could preliminarily take about 3 months, maximum of 6 months. And, Chair, we could have killed this issue of tax revenue sitting or being deemed to be sitting in tax disputes by just allocating more funds to the judiciary. Thank you, Chair. Thank you very much. Those are very interesting conversations. I'm also just thinking this is not an answer just for conversation's sake. When you look at the 6 principles of insurance, one of them is indemnity, where we say the value of the loss must not exceed the value of the value of the compensation
must not exceed the value of the loss incurred. So what about now the opposite? So should again the value of the compensation, so what happens when the value of the compensation is less than the value of the loss? Because this would certainly mean that the value of compensation will certainly be less than the value of the loss. You get what I mean? Anyway, thank you very much for that interesting conversation, and have a good afternoon. Our next stakeholder is Sukam. Again, you have been here, you know the drill, take the least time possible, and over on matters that perhaps have not been conversed or that you have a different opinion on. Both of you. Nyakoro magijwang mano tuak mapodhi nyime kar kanyo ka gitemo mana nono ni ere kaka inyalo duok piny pek ni mantiere paro mar chik mar omenda mar higa mar 2022 to koro motelo ne mano nowacho kanyo ni riwruoge mago mag weg ute fwambo kod keyo bende noloso owinjo ne kaka ne giloso motelo ne tuak makama bende dhi nyime ni pachgi to en mane kotene kod wechegi mago mag usuru ma bende koro oganda nigi paro mopogore kachiel koda ka jotelo magolo mana paro kotenore koda ngur makamano moganda mamoko bende ni godo winja ne kaka ne giloso motelo no duche makawuono. The 3% increment will be met by employers. Effectively, you increasing my payroll by 3% by law. In an economy where we are in recession, although we haven't agreed we're in recession, unlike the Germans who last week admitted are in recession, employers will pass on this cost to employees. And that, I think, I speak as an employer, because that 3% incremental on my payroll, why should I bear it? Again, sadly, we are a capitalist society, not a socialist society. Housing levy. As a council, we are asking the government to dialogue with the people of Kenya. Because, yes, it is good to help people, but at the same time, you cannot force people to also maybe to be helped. I know maybe if you are a patient and you go to hospital, you need to be treated in the best way possible. So we need to dialogue on issues of concern to the nation and promote those things that will help the common man prosper. I'm also an employer, and our employees have a lot of needs, and their little disposable income is used to buy food, which has become very expensive. Also, they have other obligations of paying school fees, paying for transport, paying for health services. On the other hand, there are a lot of other emergencies that crop up that they need to attend to with their little money. Many families are suffering because they are not able to afford even one meal a day. In some cases, children have fled their homes due to hunger. The parents are looking for the children, and the number of missing children is growing day by day. Nyakoro magijwang kowuok mano warangi weche mamoko bende kotenore kod paro mamedo mana pogore wechegi mag paro mar chik mar ikomenda 2023 kod ang'wen riwruoge ma opogore mago mag jotij piny owacho kamoriwo wasu kuso KMPDU kind mamoko ne obago ng'anyo mamuolo odiochieng' makawuono ka gichako kod od bura mano ka gichwalo ng'ur margi ewi pen chik manyien magichano machano ng'ado osara mar jotich e atamalo 3 mar gero ute e pachoka. Bang' tieko wuoth kod ng'anyo mamuol mane gichako koa e mbalariany ma Nairobi nyaka e od bura, gisingo mar bago ng'anyo mar galamoro poni od bura ok odewo ng'ur mane gichwalo kendo kalo parono manyien mar chik. Bende gioro siem ne jatend piny Kenya
mondo omi ochiki tene jopiny moloyo chunogi kod gik ma ok gidwar. Jopiny bende osebedo ka chwalo pachgi e wi parono manyien mar chik kendo ne olor dhoot mar kawo pach jopiny ngeso tarik 27. Thuolo modong' en mana mar jod bura mondo koro ochak twak. Presented our petition to the Speaker of the National Assembly. Tunaambia wabunge wetu, sikizeni ground. Sikizeni ground. The ground is saying no. If this bill, in the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Yes. And we want all public sector unions to be on the lookout. And let the strike be spontaneous. If we can be on strike for 1 month, Sakayo atashuka, na akikataa kushuka, tutang'oa miti. Wacha ni obed spontaneous. Nakora mwakajua wadhia ne county ma Machakos. Jalop governor e county ma Machakos Francis Mwangangi bende koro kwayo jod bura ma pacho kae mondo mi ochung chenro mar puodho paro mar chik mar omenda kendo omed kawo pat jopiny kapok odewo paro makamano. Mwangangi wacho ni paro mar chik mar omenda makamano owinjo twagi kapok okale. Omedo kanyo ni nyaka sani oganda ma pacho ka nitiere kod pek mathoth mar ngima komedi osuru ma ichano juoge mwandu mopogore opogore. Kaluwore gi dwaro mar paro mar chik en okang' mabiro hinyo oganda ma pacho kae. Mwangangi mabende ne olieko ni omenda oseore counties ma pacho kae kojiwo oganda ma pacho ka mondo mi obedi akicha mag neno ni dongruok ma sirkal ma kor gwenge biro kaka dwarore. Yani, hii maneno yatapita vile ilivyokuwa, hiyo aksioni kama ni sawa. Naomba bunge letu lisikize maoni ya Wakenya. Jana tumekuwa na seneta wa kule Kakamega anaitwa Kalwale. Kalwale amekuwa kwa mazishi na akapukuzwa kwa sababu ya kuongea juu ya hiyo finance bill. Vile ya kusema kwenda wanaenda kupitisha. Hiyo finance bill ikipita, Kenya tuwe tunasema tutaenda kutoa ile kodi ambayo inakuwa proposed katika ile finance bill, Wakenya wataenda kuumia sana. Kwa hivyo mbunge letu tafadhali naomba, sisi hatujawahi enda kwa maandamano, lakini ikiwa itapita hivyo na waendelee, I think there is going to be a revolution in this country. Na hatutaki mambo kama haya. Ikiwa hiyo finance bill itapita hivyo, hata makampuni hapa nchini Kenya itafunga mengine itahamia taifa jirani, na watu wetu wataendelea kuwa na shida, na baadhi ya wengi wataenda kupoteza kazi. Nakora mgijongo woge mago matimore county mano Machakos kendo koro aranga nene nyaka sani gik mage mosebedo kata katimore achiel kachiel. Odeno rangi nyaka sani weche mosebedo katimore rombe mopogore opogore pacho kata sani Roma jatend piny Kenya nitiere. Jatend piny Kenya William Ruto otelo e romo mar keto mwandu e Afrika madhi nyime boma ma Nairobi. Jatend piny bende ogolo paro mar pinje mag Afrika tiyo kod omenda gi timo ohala ka geno nitiere ni e dola e kindgi bende nyalo bedo ni chalo nade. Olero ni mae biro yawo thuolo mar dongo ohala e kind pinjegi. Oloso e kinde mano yawo romo no mano kelo kanyakla jotend migepe mag ohala mawuok e pinje mopogore opogore e Afrika. We are all struggling, and all our businessmen are struggling, and our traders are struggling to make payments for goods and services from one country to another because of differences in currencies. And in the middle of all this, we are all subjected to a dollar environment. Kenyans want to pay for Tanzanian goods in dollars. Tanzania wants to pay for DRC goods in dollars. Egypt wants to pay. Why are we bringing dollars in the middle of our trade? This is the question we should be asking ourselves. And in the process, all our business people are stranded. Egypt cannot pay for our tea because they are looking for dollars. We cannot pay for their sugar because we are also looking for dollars. You know? And this is I had a conversation with President Orama of the Afri-Exim Bank,
And they have built a mechanism where all our traders can trade in the local currency, and we leave it to the Africa Exim Bank to settle all the payments in local currency. Ramogi joangi report makamano mabende wayudo kanja fama maro medo mana luwe yo makare dwi nokos kentiere karakanyo kendo kang watieko odiochieng makawuono weche manyien mago mag rameny piny kod mano bende maro yimore yang wayudo sigana no moro makare gigo motimore kanyo e magawa maro mono bende dhi nyime bore Nairobi karkae orano kaw yo mokwongo ka waduogo twak pod dhi nyime ka wantiere karkae wacho kanyo ni weche manyien pod dhi medo kadonjo ni kae konde mopogore opogore kik dhi mabor med kete cheno mar Migago e Ramogi TV. Chulo kuoro. Anadwaro mondo tim ni malit. Mana kaka ni tim na malit. Kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Adhi pando nyathi maracha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en siro no. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Hurra. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno. Mane Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni nyaka romo juang wayudo weche manyien mag pod medo donjo kar kae ka warango kanyo e counties mamoko wadhi ane county ma Kajiado.
Apisas magarita kwe boma ma Kajiado koro mako kongo mabandia moyo lita 500 mwandu ma osebed kanyo ka iloso godo kongo makamago ka chiel kod chupni mag kongo makamago bende ne maki. Apisas go bende ne omonjo ot moro ma bende nie gwengego ma Saina e county ma Kajiado kama kongo makamago osebed kanyo ka ilose. Ne giyudo chupni maloyo 1,000 ma bende oseluoki kanyakla kod lebo mag duol mar KEBS. Wacho ni katon mar kongo bende ma osebed kanyo ka kongo moselosi bende ne omaki. Komanda mar obila ma Kajiado Central David Lorenyokwe bende koro no wacho kanyo ni achichgo osemaki kendo koro nono dhi nyime. Kwa nini? Kwa wines and spirits kuhusiwa wananchi, na tunaomba kweli ni pombe mbaya, na tunaomba wananchi waendelee kushirikiana na sisi tuhakikishe tumemaliza hiyo pombe ambayo ni haramu, ambayo inaweza leta madhara kwa afya ya binadamu. Waambia wale wanatengeneza hiyo ni makosa, na bado tutaendelea, na wakipatikana tutashika. Naambia pia wananchi watupe habari, tusaidiane wote tutengeneze town yetu. Na wale pia wanakunywa, tunawaambia kwamba hii pombe inatengenezwa hapa, wajue kuna pombe fake inatembea, waachane na hiyo pombe sababu pombe ni mbaya, hii pombe ni fake. Aya, sami wacho kanyo ni pombe natembea. Waranga nigi kumatimore county mano ma Trans Nzoia. Governor county ma Trans Nzoia mano George natembea koro golo siem ne kweth moko ma yangore ne osebedo kanyo ka sando jowuoth e tesend bus mano ma Kitale bang' tulo muoch e kind jota chenro mag wuoth e tesend no. Natembea mane olemo tesend no mano mara yawe ayanga bang' tulo no oseyo jo siasa moko ma owacho kanyo ni medo mana chwalo ywaruok ma osenenore kanyo kendo alwora ma tesend makamano. Natembea oyango ne sirkal no biro mana medo apisa mar konyo bila keto arita e tesend no. Jambo la muhimu ambalo ningependa kuhakikishia ni kwamba tukitoka hapa siku ya leo hakutakuwa na ujanja tena katika hii state. Mambo yatafanyika kwa misingi mizuri, mambo yatafanyika kwa mambo ya sheria. Hakuna tena mwananchi wa Kenya atakuja kuteswa na kunyanyasa na mwananchi mwingine na sheria inaangalia. Hiyo maneno yanakwisha leo. Kila mtu ambaye anakuja kutafuta riziki yake hapa, bora afuate haki, atalindwa na serikali. Nyokoro mogejonge county ma Garissa iwacho ni commissioner ma county ma Garissa Boaz Cherutich ogolo siem ni jopuonjre mamonjo jopuonje sikunde makono mana moko kanyo ni biro ka onegi ondam magera mar chik. Cherutich ojiwo jonyuol mondo miyo tim tich kendo tim achiegni kod jopuonj eneno ni jopuonjre odongo kod luor madwarore mano kodokor ka nyithindegi e kinde makoro giketho chike mokete sikunno bende kaonegi atua machalo nade. Siem makamano bende ogol bang' japuonjre moro monjo japuonjne kendo gwaro ite gi pala bang' kane japuonjno openje gimomiyo ok osebedo kanyo kodhi e klas nyaka ne yaw sikul e tam mar 2. Ambapo mwalimu mmoja mwanamke, madam mmoja ambaye alikuwa darasani anafunza, alipikwa na mwanafunzi wa class 6. Hiyo ni aibu kubwa sana. Na tulichukua hatua, tukashika wazazi tukaweka ndani ili tukuonyesha kwamba sheria lazima ifanye kazi. Lakini hata hivyo hatuwezi tukakubali walimu kufulumiwa, walimu kufukuzwa, walimu kutishwa. Hapa Kalmagala Secondary School head teacher alifurushwa mpaka akapigwa transfer. Huko Alinjukuru kuna principal moja ambaye imesemekana kwamba atoke huko, lakini tumesema kwamba walimu wetu lazima tuwatunze, tuwapatie nafasi waweze kufunza ili tuweze kuimarisha maneno ya matokeo ya examinations yetu. Nyokoro magejwang' jo ohala mago ma Namanga e county ma Kajiado ng'ure kethruok mar ohala ma osebedo kadhi nyime e chirono kaluwore gi medruok nengo mar mwandu mopogore opogore ahinya korka oganda jo Kenya ka thoth ji koro ng'ado loka cha kendo dhi e piny libamba ma Tanzania nyiewo mwandugo.
jowalago onyiso luoro margi ni ohangi kidek chung ka weche omedo dhi kaka gin sani e seche mabech gik moko medo mana idho e thurka, wach momiyo jonyiewo ng'ado loka kendo dhi nyiepo e pinyno ma Tanzania. Gidwaro mondo piny owacho olos uchumi ma thurka kendo ne ni jo ohala ok obedo gi ng'ikruok e chenro maggi mag timo ohala kuonde mopogore opogore. Sababu ya Kenya kila kitu iko juu. Unaona? Inabidi sasa ukimbililie mahali unaona iko afadhali kwa maisha ya mwananchi ya kawaida. Bei ya vyombo au bei ya bidhaa hailingani huku na huku. Inatofautiana sana. Kwa hiyo tunakwenda mahali ambapo kuna mteremko. Hatuendi mahali ambapo kuna mlima. Lakini wacha tuseme mambo ni magumu. Kama serikali ingeweza kulinganisha bidhaa za kule na za huku ili ziwe bei moja, naona ingekuwa ni afadhali. Kinachosababisha labda upande wa Tanzania ikaonekana maisha ni mepesi kidogo kwa Wakenya ni kwa sababu ya baadhi ya bidhaa. Tunakuwa kwamba tunaumia sana, lakini pande ya Tanzania tunaona uchumi iko kidogo sana. Uchumi iko at least iko inatupatia favor kidogo, na pia tena tunakuwa tuko na tumeafektika kwa sababu pia change money. Nyakoro mokejongo gweng'we chendo dhi county ma Kilifi moloyo ji 100 modak gi ng'ol mane ward ma Jilore Kakuyuni kod Ganda e county ma Kilifi ondikore e chenro madhi nyime mano mar ndiko jogo mani kod ng'ol e county no. Chenro no bende koro timore bang' ka yangore ni kwan joma nigi ng'ol maonge opande kod gigo mochuno ni malo e county no ma Kilifi. Chenro no bende koro geto yango yo mayot ma jogo mani kod ng'ol imiyo godo yot e yudo chenro mag piny owacho e yo makare. Gikwayo piny owacho mamalo kod mano ma county ma Kilifi mondo mione ni chenro no odhi nyime e yo makare mondo jogo man kod ng'ol obed kod yore ma ginyalo yudo go konyruok e apise mag piny owacho. Sisi wito wetu katika serikali tunavyosajiliwa sisi, bila shaka tuna njia ya kuasisi serikali ituangalie na ituthamini kama sisi ni kama nani, sababu yule ambaye ni mwatilifu na ambaye ni mzima wote ni watu. Sasa ikiwa atathaminiwa yule mzima tu na yule mwatilifu hatothaminiwa, ni kwamba ni kama kujisajili, itakuwa hakuna faida yoyote. Lakini tutaraji kwamba usajili huu utakuwa una faida na tunatarajia kwamba tutaangaliwa kama inavyotakikaniwa. Umuhimu wa kupata usajili, ile kadi inasaidia mambo mengi sana. Ndio ili serikali kutambue kama wewe ni mtu anayeishi na ulemavu, ile misaada uweze kuipata lazima uwe na kadi, kwa sababu serikali haijui kusikia. Serikali lazima ione, na kule kuona inamaanisha ya kwamba lazima wawe na kadi. Na wengi wamefikisha umri mkubwa, wengine hawana hata vitambulisho wala birth certificate, wengine hawana hizi kadi. Kwa hivyo imekuwa changamoto kwao, wakawa hawapati misaada ya serikali. Nyakoro mokejwang' en lweny makoro bende osemako mach e kind jokanyo mag Jubilee kod apisi mandiko duond buche mag siasa. Penjo maduong' makoro Uganda penjore en ni kaponi dibed ni nitiere teko moko mag siasa mageto yuko Jubilee, to en pek kata mbi mane ma Jubilee nitiere godo. Jafao marwa Walter Tembaga kolonwa maling'ling e wi ywaruok ma okwako duond bura mar Jubilee. Tarik 8 dwe mar 9 2016 e duond bura mar Jubilee ne olose kendo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne owal kaka ogai mar duond burano. Ma ne otimore bang' duond bucha 11 moting'o Jubilee Party Alliance, Alliance Party of Kenya, United Republican Party, Grand National Union, New Ford Kenya, Ford People, United Democratic Forum, chama cha Uzalendo, Republican Congress, National Alliance, the Independent Party, ne onywande kanyakla kendo loso duond burano. Kata kamano,
Motelo ne yiero melo fario kod prariyo dondruok ne kind jo od bura mag Jubilee ka kweth achiel ne siro Uhuru Kenyatta kama chielo to ne siro William Ruto. Truly and diligently serve. Pogruok mar Jubilee ne koro medo mako mach bang' yangore ni duond buche mantie riwruogno ne owuok kendo chako UDA kendo walo William Ruto kako gai mar duond bura na riwruok mar Kenya Kwanza. Jo od bura moko mag Jubilee to ne ochako pogore paro kod telo mar Jubilee bang' Kenya Kwanza ne yudo loch yiero maduong' mokalo. Etend Kenya Kwanza osebedo ka lombo jo od bura mawuok e duond buche koriwo koda ka Jubilee e kama kweth motelne kod Kanini Kega kod Sabina Chege orido wigi ni gin e telo manyien mag Jubilee e kendo Jeremiah Kione, David Murathe kod Uhuru Kenyatta sani ok giyango. This party that we launch is not about William Ruto nor about Uhuru Kenyatta. E pinyo maduong' to en ang'o ma ilare Jubilee? If you want to know the legal organs of the party, then you look at the Kenya Gazette. Honorable David Murathe, the charged member, was found guilty of both charges of A, gross misconduct. Ywak osebedo ka geto jandik duond buche Anderitu e wi tungni mokwako Jubilee. The registrar of political parties, Mrs. Anderitu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. Nderitu wuon to mako chung motegno ni chenro duto mokwako lokruok e Jubilee osetim koluwore gi dwaro mar chik. Yes, we effected by communication of that letter. It was a declaration that we have accepted the process and effected the changes in regard to those the two members that were mentioned in the documents that were filed. We see the Register of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Jeremiah Kione kod Lange osechwalo penje wi andika ma iwacho ni ne giyudo modeko mapodho golo gi apisi. Dibed ni apisi mandiko duond buche ne ogajo barua moro mar podho ni tend Jubilee oseloki. We saw her backdating letters. This is a printout of the time and the date the email was sent. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday at 8 o'clock in the night after the NDC. But the letter is dated 19th of May. I do not think there's any law that we have broken by doing that. Because indeed, sending the email was abundance of caution. Yeah, and there's nowhere it is required that it's mandatory send an email at this particular time. You can send an email as long as you are working. Anderitu wacho ni giseketa put moro maluwo kendo biro ng'ado ripot manyocha wuok e romo manyocha Uhuru Kenyatta e kod kweth mare Obago Ngong Race Course, romo manyocha ng'ado ni Sabina Chege kod Kanini Kega oriembi. The removal that we did on Friday has nothing to do with the NDC. Those ones were mutually exclusive processes. The NDC, which were not, as we were not notified, we could see it out there. It is this particular time that document has been filed. Yes, we received the minutes, as you saw. We cannot comment now because we are in the review of those documents. You know, it's good to comment when you have reviewed the document. E kaluwore gi lokruok mar weche mar Jubilee, dibed ni nitiere teko moro matemo dhiro apisi mar njondik buche mar siasa mondo ti ataro mar chik. The decision is not ours. It is theirs. So we are a regulator. We regulate the process in which those decisions are made. E tayo duond bura mar Jubilee nyalo bedo nade lwet Sabina Chege kod Kanini Kega. Waloso kod Mesha Kodede ma en jalony e weche mag siasa. Sabina taparo ni idhira ni mondo olar kom mar bedo jatend Jubilee, but okapar ni en gi thoche ma onyalo riembo godo. Okay, onyalo bedo gi ng'eyo matin kuom kaka chama nyalo ringo, but telo ne chama ma chama dongi odhi matut moingo beda gi paro mar ni mae kaka chama nyalo ringo. Odhi matut moingo mano nyaka omenda te ma unyalo dwaro mondo utigo ke chama. Marang'o Jubilee makoro wenge ranga ahinya to masa mar piny Kenya. Uhuru Kenyatta kod kweth mare nyocha osegolo kokgi ka gisiemo jogo mageto rocho duond burano. Ukigusa Jubilee umeguza azimio la umoja.
chama sio ya Uhuru ina wenyewe, na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge. Jubilee nyo bedo kaka duond bura ma jo modak e alwora mar Mount Kenya nyo ohero. To siasa madala ka kata ma Kenya ka be wang'eyo kaka chalo. Nyiso ni e kinde mabiro chal ni ok gin gi yie ni UDA bende en chama margi kaka jo Mount Kenya. Nyiso ni e obwongo gi maiye kata pachgi maiye nyiso gi ni Jubilee e chama margi magine gi control. Koro ka gidhi kocha to gidwane gidhi kode ma ka lweny owuok kocha kata tulo owuok kocha to giwacho ni gin gi odgi. E kweth ma obalo kod ten Jeremiah Kione kod Lange nenore ka gimoramo ni nyaka gidong mane duond bura mar Jubilee ma ok gidonje UDA achiel kachiel. This is a call for the Mount Kenya people. We were ready to for 4-5 years at Dauda, and wale wako kwa serikali saa hii wanastuka kuona ya kwamba watu wa Kikuyu na hasa vijana wameanza kuamka na kuuliza haki yetu iko wapi. Kagiseyango ratiro ni gin gidwa tiyo gi sirikal mantie e ofis sani mar Kenya Kwanza ma nigi party gi ma UDA. To kine ka gin gi chuny mar gombo ni mondo giwuog e chama ni gidonje e UDA, gidwane gidhi gi chama ni. Nyiso ni nitie gima lich ahinya e duond bura mar Jubilee ni momiyo jogi lare. To thuolo mane ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua negode tungni mar Jubilee ma masa mar piny Kenya. Na tunataka watu wa Mount Kenya wote waanze kufikiria tena. Aparo ni Migosi Rigathi ng'iyo lessons machien to wacho ni kopo ni wadhi this route bonono ni wadhi wachwanyore mbele ka nikech chwanyruok to dhano kata jomo dak e udi chwanyore. Kisiasa to kuro yot moloyo. Ponono ni wadhi wachwanyore mbele ka dhira oko nyalo bedo mayot moloyo. To kaka Jubilee aketo tenge kanyo gi wabunge nego e iye kanyo. To yot mondo abi abed jatend Jubilee no kae to koro bedo ni inyalo dhira oko mayot e Kenya Kwanza bedo matek. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano ne Walter Nyambaga kuom sigana maber makamano ma ochiwo lere yo makare. Koro moge joan kamachielo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro golo siem ne apisa mano mag loch nanga e counties 10 mayudore e hoho mar Okak kendo miyo gidwe achiel mondo gitiek kong'o ma chik ok opuodho e gwengego. Koloso Nakuru e kinde romo mabende nokelo kanyakla jotend arita kod jotelo mamoko mawuok e hoho mar Okak. Gachagua onyiso ruodhi kod jolupgi mondo mi otim apedha kuonde duto ma inyuoe kong'o e gwenge mopogore opogore. Jalup jatend piny Kenya bende osiemo kweth mar jomaundu mano ma okoni nyaka sani osechako nenore e gwenge makamago mathurka. County commissioners wa DCC muende muite machifu wenu mkubaliane wapeane listi yote ya ile watu wanauza bangi kwa sababu wanawajua. Wapeane listi ya ile wote wanapika pombe haramu. Wale wote wanatumia license establishment kuuza sumu wapatie nyinyi hiyo list. Uite kamati yako ufanye kazi. Nyakora moge juang kwadhi kumachielo edo kanyo jodak e kar chung' burano ma Karachuonyo e county Homa Bay koro bende ogolo ywak kaluwore kod deko mar tieko gedo mano mar doho mane ochaki gi piny owacho e boma ma Kendu Bay higni 4 mokalo ka giwacho ni deko tieko gedo mar doho no mono giyudo ratiro margi. Jopiny ma Karachuonyo osebedo kanyo kalao chenro mag doho e boma ma Oyugis. Ali Abich nigi lerno. Mae chal mar od doho mane ochak ger alaura chuonyo mondo jopiny kar chud bura ma Karachuonyo oyudo chenro mag doho machiegni kodgi. Chako chenro mar gero doho makamano ne okelo mor e chuny oganda makono ma osebedo kalao chenro mag doho e boma ma Oyugis. To kata kamano bedo ni gedo mar doho no pod okwamo miyo gi chuny lit. All along wasebedo mana ka wan gi mobile court. To mobile court nigi challenges mang'eny nikech obiro Tuesday obed kabe to bed a fully fledged court motiyo continuously every day magistrate nika staff nitiere ka. Okonere maber ahinya ka jowa manyo justice mano Oyugis to kendo once a week. Sani ka kuneno piny wuoth tek en
ok yot mondo ng'ato kaka dhi Yugis iting'o mana siling 500 ekidhi miduogi. Chido kod yugo ni alwora mar kama gedo mar doho no dhi nyime, koro miyo jopiny makono okawo okang' mar keto ler e alworano. Ranyisi maduong' ne gin kod riyo mar yudo chenro mag doho machiegni kodgi. Kaluwore gi kot marwa moger kaeni, ber mondo chak ti kecho Yugis kwadhi to Yugis bor gi fea to gi kaluwore gi pesa onge menya idho go gari pile pile, samoro idhi ting'ichiki ni kiny duogi, samoro idhi dwe machielo, koro wuoth bedo matek nikech pesa be tin, kidhi kuro be nyaka ichiem. Koro waneno ni mondo kotwa makani oti nikech en machiegni, maka kes dipono maki tinya wuotho gi nyama ndich mar wuotho gi tiendi kata idha piko gi fea matin tidhi kendo iduogo. Ber mar kelo kot kindu be nyalo bedo ni nyalo miyowa tich mayot nikech Yugis fea ni malo. Koro kadi bed ni nyalo kele kae to dwa paki. Dwa her mondo mi keso beda kot obed kae mondo joma machiegni ka oyud yot. E kar romo ma Laura Chuonyo ema osebed ka itiyogo kaka doho ma kojolo ma jopiny ma Karachuonyo tiyogo, ma bende tayo kod jong'ad buche doho ma Yugis. To kata kamano jopiny ywak ni mano ok nyal miyo giyudo ratechgi nikech chenro mar doho no itayo mana dichiel e juma, ka wuoth bende giwacho ni oromogi ka gidhi manyo chenro mag doho e boma ma Yugis. Ne wawinjo ber mar kot nikelonwa ka, to wadwaro ni kot kwabedo go machiegni ka to wakonyore e yore mag transport, kata ka wach monitiere mwadhi e kot to wayudo kaka wabiro kata gi tiendwa mok wawuotho, mok watiyo gi pesa mang'eny. To kuma kot oternwa walawo kot mabor, wariwore gi jok moa kuonde maboyo, koro iyudo ka programs magwa kata menson mari irito seche mang'eny mondo mi eka time mari chopi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Haya, Ramogi jwangu weche pol thoth kanyo kata kawuok e kaunti ma Homa Bay, gundi moko matimore ta nyama ko bende waranga ne matimore kaunti ma Siaya. Pur mar maembe e kaunti ma Siaya koro oyudo sir mano bang' migawo mochung' ne ber mar kothe pacho kae Kefis puodho jopur maromo 57 mag maembe mondo mi olos kothe olemo no mano ma iuso ne oganda. Achiel kuom jopur mag maembe gwenge ma Sega, George Ngira, wacho ni uso kothe maembe osejiwo yuto mare mano bang' donjo e chenro mane otisi kaka Agriculture Sector Development Support Program. Mano kajata chenro mano mar chenro makamano e gwenge go, mano Mark Omolo wacho kanyo ni nitiere chenro mar medo yiende mag olemo no e kaunti ma Siaya. Wan gi nurseries 57 maboro kuomgi osepuodhi gi jo Kefis kata gi jo Horticulture Crop Directorate. Osepuodhi ni golo kodhi mabeyo, to nikech mae important kata magi maber ahinya mondo jothurwa oyud kothe mabeyo. Mondo wachop kuom nursery mondo wa support gi shednet, nwadhi round kwa ng'iyo chandruok magin gi nursery. To nwayudo ni nitie kit tuoche to gi pe ka koth ochwe to goyo gi kendo ketho kothe mosetimnegi grafting. Sasa tunapata 100%. Pengine miti ikikufa inakufa tu kwa bahati mbaya ndani ya nasari, lakini kukuja kuumizwa na mvua ya mawe hiyo tumesahau. Wadudu zingine ambaye zinakuja kwa vile environment pia haziwezi kuingia ndani ya hiyo net. Tumekuwa na semina nyingi ambaye tumekuwa nazo. Pia imetuunganisha sisi wakulima ya maembe. Ikawa sisi sasa tuko na cooperative. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mokinya